Federal government blames state government for rising poverty. Governor Adeleke gives former officials 48 hours to return government property. Women marked for allegedly beheading 11-month-old baby. Chinese revolutionary leader Jiang Zemin is dead. The federal government has blamed the high poverty rate in the country on the failure of the state government to contribute their quota of development responsibilities to the grassroots where the major production activities takes place. Minister of State for Budget and National Planning Clement Agba stated this to State House correspondents after the week's Federal Executive Council FEC meeting presided over by President Muhammadu Buhari at the residential villa Abuja. Agba was responding to a question demanding to know what he and his colleague, the Minister of Financial Budget and National Planning, Zainab Ahmed, were doing to ameliorate the biting hardship facing the majority of Nigerians at the moment. The minister claimed that 72% of the poverty in Nigeria is found in the rural areas, which he said had been abandoned by governors, adding that the state executives prefer to function in the state capital. The government of Osun State has directed former appointed officials to return government properties in their possession within 48 hours. This directive is contained in a statement signed by a spokesperson to the governor, Malam Olawale Rashid. The statement affirmed the directive is sequel to an allegation of large-scale diversion of government assets by top officials of the immediate past administration. It also found at how several officials' vehicles are missing, adding that official records indicated that 2/3 of former state officials left with fleets of cars in their offices. According to the statement, most ministries, departments and agencies were stripped of operational assets like vehicles, computers and even residential fittings, while residents of some top officials were equally pillaged, even to lamp fitting. The statement therefore warned that any former official of government who refuses to comply with the directive will face the full weight of the law. Further to my circular reference number SSG 0101 dated 29 November 2022 on the above on all members of the different non-statutory boards, commissions and parastatals, including those of tertiary institutions, with exception of UniOsun, are hereby directed to hand over all government property in their custody immediately to the accounting officers of their boards and commissions. The Independent National Electoral Commission (INEC) says timely arrest and prosecution of perpetrators of attacks on its facilities and assets nationwide would end the trend. INEC Chairman Professor Mahmood Yakubu stated this at the opening of a 2-day induction retreat for the Commission's resident electoral commissioners in Lagos. In his opening remark, Professor Yakubu recalled that in the last 4 months, 5 local government offices of the Commission were attacked by unknown persons, saying critical facilities and assets are lost to those attacks, hence the need to curb the trend urgently. Meanwhile, in the preparation for the 2023 general election, INEC has begun the airlift of the bimodal voter accreditation system machines to states of the Federation. Professor Yakubu had repeatedly said there was no going back in the deployment of beavers, and the INEC results viewing portal in the nation's general election scheduled for February and March next year. The federal government has rolled out the 64-page 10-year validity enhanced passport in Ottawa, Ontario, Canada. Minister of Interior Ogbeni Rahul Faregbesola, who inaugurated the center, said Nigeria is among the first 5 countries in the world to have this enhanced passport and the first in Africa. A statement by spokesman Shola Fasure quoted the minister as noting that with the enhanced passport, Nigerians can now apply, pay and book appointments online directly from the Nigeria Immigration Service portal. Abia State Governor Okezie Piazzo has granted assent to the bill which guarantees the right of females to inherit and own property in their father's family in the state. The state's House of Assembly some weeks ago passed a bill to bring Abia State in conformity with the international best practices of eliminating all forms of discrimination against women.
While appending his signature on the law, Governor Piazzo made it clear that his administration shall lean on the side of reason and common sense in the discharge of its obligations to residents, saying it has become anachronistic to continue to treat women as second-class citizens, even in their families. This is the news item coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now, admit this message. Life is sweet when we endeavor to share the little we have with our brother. Learn to be generous to make life bearable for the less privileged. The police command in Cross River has confirmed the arrest of a woman who allegedly beheaded her 11-month child in Yunen community of Ugep, Yakol local government area of the state. The spokesperson of the command, SP Irena Ubo, said the case will be transferred from Ugep to the homicide department for proper investigation. An eyewitness said the woman's 8-year-old son stumbled on the scene and raised an alarm, which attracted neighbors. It was learned that the timely intervention of the police, who immediately took the lady into protective custody and moved her out of Ugep, saved her from the mob. The Ogun State Police Command has confirmed the arrest of a 27-year-old suspected Yahoo boy Obeta John for allegedly killing his girlfriend, one Idowu Buhari, an HND1 mass communication student of Gateway Polytechnic in Sakpade area of the state. This is contained in a statement by the State Police Command Public Relations Officer SP Abimbola Oyemi, saying Obeta John resides at number 3 Mujubade Compound, Irodu Ishara, and locked his girlfriend inside his room and had started beating her and hitting her head against the wall, while all efforts made to persuade him to open the door proved abortive. According to him, on interrogation, the suspect, who informed the police that he is an internet fraudster, said certain amount of money from one of his clients was paid into the account of his deceased girlfriend, which she refused to relinquish to him, adding that it was the argument over the said money that led to the scuffle between them, which eventually led to the death of the girlfriend. A yet-to-be-identified Nigerian man has been reportedly arrested by the police in Ghana for beheading his girlfriend. A video of his arrest, which also showed the moment the corpse of the lady, who was also Nigerian, was recovered by the police, was shared on Facebook by a user of the social media platform identified as Smile Baba. According to him, the incident happened in Spintex, Accra, the capital of Ghana. China's former leader Jiang Zemin, who came to power after the Tiananmen Square protest, had died in Shanghai at 96. It will be recalled that Jiang presided over a time when China opened up on a vast scale and saw high-speed growth. His death comes as China sees some of its most serious protests since Tiananmen, with many demonstrating against COVID restrictions. A Chinese Communist Party statement said he died of leukemia and multiple organ failure. Following Jiang's death, state media outlets reportedly turned their websites black and white in tribute. His role after the bloody 1989 crackdown on protesters in and around Beijing's Tiananmen Square was lauded by some broadcasters. During the serious political turmoil in China in the spring and summer of 1989, Comrade Jiang Zemin supported and implemented the correct decision of the party's Central Committee to oppose unrest, defend the socialist state power, and safeguard the fundamental interests of the people. Under his stewardship, a formidable economy was forged, the communists tightened their grip on power, and China took its place at the top table of world powers. To end the news, at home, here again are the major points. The federal government has blamed the high poverty rate in the country on the failure of the state government to contribute their quota of development responsibilities to the grassroots where the major production activities take place. The government of Osun State has directed former appointed officials to return government properties in their possession within 48 hours. The police command in Cross River has confirmed the arrest of a woman who allegedly beheaded her 11-month-old child in Yonen community of Ugep, Yakol local government area of the state. China's former leader Jiang Zemin, who came to power after the Tiananmen Square protest, had died in Shanghai at 96.
That was the news again edited by Latif Agbola and delivered by Tolulope Ajanaku. In today's news talk, the main events which make December a unique month of the year and the human heroes that tarnish the month as evil forces predatory period are the focus. The piece is written by Adeboye Popola. December terminates the counting of months in every year. It is a month the apocalyptic birth, which remains historical mystery in human science, was fulfilled. The virgin birth by Mary in December in more than 2,000 years ago is a testimony of all the holy treatises the world over. This unique history makes the month of December an epic display of aesthetic of all cultures in work of arts. For instance, December is a month the air is rented by sonorous songs of Christ's birth known as carol. It is also a season of showing of love in exchange of gifts, a period notable for souvenirs in different synthetics and attractions in stage shows. The center of events in the month of December is Christmas and New Year celebrations. While the Christmas commemorates the birth of Christ, the New Year celebration marks the dawn of an era. All these euphoric activities make December a boisterous, bubbling and ecstatic. The month of December is equally aglow in dirt and dusty dry wind blows from the Sahara over Atlantic coast of West Africa. The dry weather, which the month symbolizes, is eventful to social engagements like marriage, burial programs, corporate and private anniversaries, church activities such as harvest and annual song service. The social events increase the risk of traveling on roads or by air. The air and land transportation could be disrupted by hazy weather, which shortens the visibility ranges and at times results in auto or air crashes. There could also be heavy traffic on roads due to large volumes of commuters traveling for seasonal programs. The frequent mishaps that characterize the month of December are the consequences of laxity or recklessness of road users, particularly drivers of private and commercial vehicles who drive under the influence of alcohol. It can also be traced to movement in the odd hours of the day where security of lives is tainted by possible violence and inherent dangers. The life could also be excessively stretched in ecstasy of the euphoria of the season, causing untimely death. All these horrors of excessive life game are responsible for the human conjecture that December is month of evil forces' predatory incursion into social activities. But contrary to this mythical assumption, the month of December is the most blessed of all months of the year, being the month that Jesus Christ was born to fulfill the God's work of creation. News Talk therefore calls on all and sundry to emulate God's charitable passion and make this month a season of love and exchange of gifts, which make December a unique of all months of the year. That news talk by Adeboye Popola called for emulation of God's charitable passion in love and exchange of gifts, which make the month of December a unique of all the months in the year. The piece was read by Tolulope Ajanaku. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní KUTUHI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní KUTUHI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ ìròyìn ní KUTUHI Síjúwadé Adésínà lóníròyìn yín ṣáájú gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ di ẹ̀bi ru àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ lórí bí ìṣòro òṣì bó ṣe ń pọ̀ sí nílẹ̀ yìí. Gómìnà Adeleke ó fún àwọn tó dipò mú tẹ́lẹ̀ rí ní wákàtí 48 láti dá dúkìá ìjọba tó wà lákàtà wọn padà. Ọwọ́ tẹ arábìnrin kan tó gé orí ọmọ rẹ̀ oṣù 11 ní ilẹ̀ China. Ọ̀kan lára àwọn adarí ajìjàgbara tó pè fún ìyípadà ilẹ̀ náà, Jiang Zemin, ti kí ayé pé ó dìgbà ó ṣe. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé àwọn ìjọba ní ìpínlẹ̀ ló fa bí ìṣòro òṣì bó ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nítorí pé wọn ò mú ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kúkú wọn lọ́kùnkúndùn. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórí àgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná lórílẹ̀‐èdè yìí, Clement Àgbà, ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nígbà tó ń dá ìbéèrè àwọn oníròyìn nílé ìjọba lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ yìí, èyí tí ààrẹ Muhammadu Buhari tó darí rẹ̀. Àgbà, ẹni tó ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀
gbogbo ìgbà ní òun àti mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìṣúná ìyìn Zainab Ahmed tí wọ́n wo ọ̀nà tí wọ́n lè gbà táyì sẹ́wọ̀n òsì láwùjọ èyí tó ń bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra. Mínísítà wọn wá ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ìdá 72% lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú àwọn tí ìsìnkú òsì ń ṣe òun ló jẹ́ pé ìgbèríko àti ẹsẹ̀ kùkú ni wọ́n ti wá, èyí tó mú kó sọ pé àwọn ìjọba ní ẹsẹ̀ kùkú pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ ló yẹ kí wọ́n bójútó àwọn ọ̀rọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ló di ẹ̀bi ìgbésẹ̀ bí ìsìnkú òsì ń ṣe ń pọ̀ ru àwọn ìjọba tó jẹ́ pé àwọn olú ìlú ìpínlẹ̀ nìkan ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fún àwọn tó dipò mú tẹ́lẹ̀ rí ní gbèdéke ọjọ́ 2 láti dá gbogbo dúkìá ìjọba tó bá wà lákàtà wọn padà. Àṣẹ yìí kò sẹ̀yìn àtẹ̀jáde láti ọwọ́ agbẹnusọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Malam Ọláwálé Rasheed. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀pọ̀ dúkìá ìjọba òun ni àwọn tó dipò mú nínú ìjọba tó kógbá sílé ti sọ di tara wọn, èyí tó mú kí ìjọba kọminú sí ipò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti ibùdó ìjọba wà. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn tó dipò mú tó jẹ́ pé wọ́n ń gbé ilé ìjọba ni wọ́n ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ìjọba tó wà nínú ilé náà lọ. Bẹ́ẹ̀ ló mẹ́nuba ọ̀kan òjọ̀kan ọkọ̀ ìjọba tó wà lákàtà àwọn tó dipò mú tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún, èyí tó mú kí wọ́n kóró wọn láì tètè dá ọkọ̀ náà padà sí àgbọ̀n ìjọba èyí tí wọ́n ti gbé nítorí pé ó tako òfin. Níbẹ̀ ló ti ṣe ìkìlọ̀ pé ẹni tó bá kọ̀ láì ṣe èyí ni ìjọba yóò fi ọwọ́ òfin mú. Wáyé o nínú àtẹ̀jáde kan láti ọwọ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Honorable Teslim Ìgbàláyé ló ti kéde rẹ̀ pé gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba òun ni ìjọba ti ní kí wọ́n lọ máa gbélé wọn báyìí, pàápàá jùlọ àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tó ń darí àwọn ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí, pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ yìí kò kan ìgbìmọ̀ tó ń tukọ̀ ilé ẹ̀kọ́ uni Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. yóò sẹ́yìn ara àwọn ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ lásìkò ètò ìbúra rẹ̀. Wáyé àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé títètè mú àwọn tó ń ba dúkìá àjọ ọ̀hún jẹ́ kí wọ́n sì fojú wọn ba ilé ẹjọ́ nìkan ló lè tètè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó odò lọ́mú mi. Alága àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ méjì fún àwọn adarí àjọ náà ní ìpínlẹ̀ àti lẹ́lẹ́kàjẹ̀ka tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. Nínú ọ̀rọ̀ ìṣíde rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yakub wá sí ìrántí nípa bí wọ́n ṣe ti kọlu ibùdó àjọ ọ̀hún láàrin oṣù 4 sẹ́yìn tó jẹ́ pé 5 nínú ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti bà dúkìá àjọ náà jẹ́. Wàyí ò ní bí wọ́n ṣe ń gbáradì fún ètò ìdìbò ọdún 2023 alága àjọ ń sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn ohun èlò ẹ̀rọ biomoda kọjá lọ sí àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n nílò rẹ̀ láti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò ọ̀hún kó kẹsẹ̀ járí, pẹ̀lú àlàyé pé kò sí wákàtẹ̀ lórí pé ẹjọ́ náà yóò ṣe àmúlò ẹ̀rọ ayélujára lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe àgbéjáde ìwé ìrìnnà olójú owó 64 fún ọdún 10 tí àwọn ènìyàn yóò máa gbà ní agbègbè Ottawa àti Ontario ní ilẹ̀ Canada. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lára àwọn orílẹ̀-èdè 5 àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ní àgbáyé tó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà. Nínú àtẹ̀jáde látọwọ́ agbẹnusọ rẹ̀ Sọlá Fásùrè ló ti jẹ́ kó di mọ̀ pé lára ohun tí mínísítà sọ níbi ètò ọ̀hún ni pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láǹfààní láti forúkọ sílẹ̀ láti gba ìwé ìrìnnà náà lẹ́yẹ òsọ̀kà àti lórí ẹ̀rọ ayélujára àjọ ọ̀hún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Okezie Ikpeazu ti fọwọ́ sí òfin tí yóò fún àwọn obìnrin láàyè láti máa pín ogún bàbá wọn.
ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ náà ló ṣe àgbékalẹ̀ òfin ọ̀hún láìpẹ́ yìí èyí tí ó sọ pé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ àgbáyé tí ó fààyè lẹ̀ láti máa yan ara ẹni jẹ. Nígbà tó ń fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ òfin náà, gómìnà Ìpíàsù ó jẹ́ kó di mọ̀ pé ìṣèjọba òun ti ṣetán láti má fàárí apá kàdákà sí àti láti má sọ àwọn obìnrin dèrò ẹ̀yìn. Rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀-oòrùn Nàìjíríà láti ń ròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín àjọjẹ ọdún tẹ́nìkan ò bá ní rántí àwọn tí ìyà ń jẹ lágbègbè rẹ̀ kí wọ́n náà kó ṣàánú fún wọn tó bá ní. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Cross River State fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọwọ́ ti tẹ abilékọ kan èyí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé ó gé orí ọmọ oṣù mọ́kànlá rẹ̀ ní agbègbè Òpẹ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Yakuru ní ìpínlẹ̀ náà. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Irene Ugbo ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé wọ́n ti gbé arábìnrin ọ̀hún lọ sí ibùdó tí wọ́n yóò ti ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sojú rẹ̀ jẹ́ kó di mọ̀ pé ọmọ ọdún mẹ́jọ ìyá náà ló sáré fi gbèta nígbà tó kẹ́fí pé ìyá ọ̀hún fẹ́ sanrú aṣọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé títètè dé tí àwọn ọlọ́pàá tètè dé sí ibùdó ọ̀hún ni ò jẹ́ kí àwọn tára ń ta kí wọ́n ṣe ìyá ọ̀hún bọ́sẹ̀ ṣe ń sojú. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọwọ́ ti tẹ arákùnrin kan tó ń ṣe yàwúyàwú ẹni ọdún 17 lórí ẹ̀sùn pé ó pa ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ Ìdòwú Buhari èyí tó kẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ Gateway Polytechnic tó wà ní Sápàdé ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Nínú àtẹ̀jáde látọwọ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Abímbọ́lá Oyèyẹmí ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ ní ojúlé kẹta Mojúbádé ní agbègbè Erédù ní Ìsàrà ní ìpínlẹ̀ Ògùn pẹ̀lú àlàyé pé ṣe ni ó ti arábìnrin rẹ̀ ọ̀hún mọ́lé tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lù ú bí ẹni lu bàrà àti pé gbogbo ìgbìyànjú láti lè ṣí lẹ́kùn òun ló já sí pàbó títí tí ẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu rẹ̀. Nígbà tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá arákùnrin ọ̀hún lẹ́nu wò ó ní òun jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó ń lu jìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára àti pé owó kan tí ọ̀kan lára ẹni tó kó sí pápẹ́ òun tó san sí àsùnwọ̀n ọ̀rẹ́bìnrin òun ni ó kọ̀ láti san fún òun padà tó fà á tó ń fi ń lù ú èyí tó padà mú ẹ̀mí lára rẹ̀. Ọwọ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Ghana ti tẹ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan àmọ́ tẹ́nikẹ́ni ò tí ì mọ orúkọ rẹ̀ báyìí lórí ẹ̀sùn pé ó pa ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀. Fọ́nrán kan èyí tí ó ṣe àkálẹ̀ bí ó ṣe ṣekú pa ọ̀rẹ́bìnrin náà ló tẹ àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ láti orí ìtàkùn Facebook èyí tó mú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa dọdẹ arákùnrin náà èyí tó ṣẹlẹ̀ ní olú ìlú ilẹ̀ Ghana ní Accra. Wáyé adarí ilẹ̀ China tẹ́lẹ̀ rí Jiang Zemin ọ̀hún ló ti kí ayé pé ó dìgbà ó ṣe ẹni tó jà fitafita fún ìjàgbára ilẹ̀ náà òun ló kí ayé ìpòdìgbò ṣe ní ẹni ọdún 116 lòun fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ní ọ̀kan òjọ̀kan ìtàkùrọ̀gà àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìwọ́de tako ohun tí kò bá àwọn ènìyàn lára mu ní agbègbè ọ̀hún ló ti kópa tó sì wà lára àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun láti lè rí pé ohun tó tọ́ ó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè náà. Ìjàgbára rẹ̀ nínú agbo òṣèlú lọ́dún 1989 òun ló jẹ́ mánigbàgbé lórílẹ̀-èdè náà. Ká tó parí ìròyìn ní kùtù ẹgbẹ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí ìjọba àpapọ̀ ti di ẹ̀bi ìṣẹ́hùn òsì tó ń gbèrú sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà rọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ pé àwọn ní òmìnirọ́jà iṣẹ́ ìdàgbàsókè dáwọn ìgbèríko. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fún àwọn tó dipò òṣèlú tẹ́lẹ̀ rí ní wákàtí 48 láti dá dúkìá ìjọba tó wà lákàtà wọn padà lẹ́yẹ òsọ́ka. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Cross River ó ti mú arábìnrin kan tí wọ́n ló gé orí ọmọ oṣù 11 rẹ̀ ní ilẹ̀ China. Ọ̀kan lára àwọn adarí agbègbè ọ̀hún tó ń jàgbára fún ìmúgbòòrò lágbègbè náà ti kí ayé pé ó dìgbà ó ṣe. Èyí ló kún ìròyìn ní kùtù Lateef Agboola lólóòtú Síjúwadé Adésínà lórí yìnyín eré tí wàá tò ní ló sọ ohun tó rọ̀ mọ́
oṣù kejìlá tí oṣù tó gbẹ̀kún ọdún àti àwọn ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ lásìkò náà tó mú kí àwọn èèyàn rò pé oṣù mùjẹ̀mùjẹ̀ òun ni oṣù náà. Adébóyè Pópóọlá ló kọ ẹja gbọ̀. ó ń bẹ̀rẹ̀ lóṣù kínní ni òsánì àní pé yóò parí lóṣù kejìlá tí ó sì sí oṣù tó kọjá December tá a mọ̀ sí oṣù ọpẹ́ nínú òǹkà oṣù ní gbogbo àgbáyé. tóṣù yìí sì tún ṣe pàtàkì látàrí bó ti jẹ́ wípé oṣù yìí kan náà ni àdìtú di títú tí àsọtẹ́lẹ̀ àti ìlérí Olúwa wá sí ìmúṣẹ. lákòókò náà ni Omina Mary tóyún bímọ tuntun ní nǹkan 2000 ọdún ó lé díẹ̀ sẹ́yìn, èyí tó ṣàfihàn àsọtẹ́lẹ̀ àwọn ẹ̀rí tó ti ṣíwájú ní gbogbo àgbáyé. ìtàn tí ò wọ́pọ̀ yìí ló mú kí oṣù kejìlá ọdọọdún jẹ́ àkókò àfihàn àwọn ẹwà àṣà àti iṣẹ́ ọwọ́ lóníranran. fún àpẹẹrẹ lákòókò oṣù àdìtú tó jẹ́ oṣù kejìlá ọdún náà ni àwọn onígbàgbọ́ ń ṣàfihàn àgbékalẹ̀ àwọn àṣàyàn orin kàró ọlọ́kan òjọ̀kan fún ìmárìrì àti pàtàkì àkókò ìbí Jésù Kristi. bákan náà ni àkókò náà tún ṣàfihàn sáà ìfẹ́ nípasẹ̀ pípé àti ìfẹ̀bùnfúnni táwọn èèyàn sì tún ń pàtẹ àríyá àtàwọn ètò alárinrin fún ìdáraẹni lárayá tó sì jẹ́ pé olórí gbogbo ètò náà nínú oṣù kejìlá tó gbẹ̀yìn gbogbo oṣù ọdọọdún ọ̀hún ni ayẹyẹ ọdún kérésì àti ọdún tuntun. gẹ́gẹ́ bí ọdún kérésì ti ń sàmì ọjọ́ ìbí Jésù Kristi ní ọdún tuntun náà ń sàmì ìparí ògbólógbòó àti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún míì. gbogbo àwọn pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọlọ́kan òjọ̀kan ètò wọ̀nyí ló ń fa gbàgbádùn ayẹyẹ ijó àti ìdùnnú tó ń wáyé lóṣù kejìlá náà. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lóṣù tó gbẹ̀yìn ọdún ọ̀hún kì í lọ láì nípa tiẹ̀ nípasẹ̀ bó jẹ́ àkókò tí eruku máa ń sọ lálá lójú ọ̀run tí ọyọ́ sì máa súfèé lálálá tí gbogbo ara ẹ̀dá yóò sì funfun ṣeṣe. lákòókò yìí ni ọ̀pọ̀ èèyàn ń pàtẹ ètò ọlọ́kan òjọ̀kan bíi ìgbéyàwó, ìsìnkú àgbà àtàwọn ayẹyẹ ìfinijoyè ẹ̀sìn, ìkórè àtàwọn míì tó pọ̀ lọ jàrá fún ìsàmì àkókò tàbí àríyá ìdáraẹnilọ́lá. bọ́pọ̀ ayẹyẹ àrẹ̀míṣe ti máa ń pọ̀ lákòókò náà ló ń ṣokùnfà bí tolórí tẹlẹ̀mú ti máa ń gòlé ìrìn àjò lórí ilẹ̀, orí omi, ojú irin àti ojú òfurufú níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ti bẹ̀sùbẹ̀gbà fàyè gba àwọn arìnrìn-àjò yòókù tí ọ̀pọ̀ kì í sì lè farabalẹ̀ tí ó máa kánjú pàpàpà láì bọ̀wọ̀ fún òfin ìrìnnà níbi tí àwọn mẹ́rin tún ti máa ń mutí yó kánrin tí ọ̀pọ̀ ó sì kẹ́rù àkófọ̀yà nítorí owó táwọn míì yóò sì sáré àsádijú nítorí pé irú awakọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ pòyì lọ́pọ̀ ìgbà lásìkò náà kì í sì yọ ọyẹ́ àmójù tó mú gbogbo ojú ọjọ́ funfun táwakọ̀ kì í sì fi bẹ́ẹ̀ rí iwájú èyí tó máa ń fi ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn arìnrìnàjò pàápàá jùlọ àwọn arìnrìnàjò sínú ewu tó sì jẹ́ pé gbogbo gbàgbádù àti làlà kókó fẹ̀fẹ̀ àrẹ̀míṣe ló sábà máa ń fa ikú òjijì tí ọ̀pọ̀ èèyàn fi ń sọ oṣù kejìlá ọdọọdún ní sunabu ní oṣù mùjẹ̀mùjẹ̀ táwọn ẹ̀mí àìmọ́rìn bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn légbodò èyí tí ò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí gbogbo èrò àti ọ̀rọ̀ òdìwọ̀n yìí kò nítumọ̀ létí àwọn olóye tó mọ̀ wípé ọlọ́run ò ṣebi àti wípé àwọn láyà ló wà tá à ń kóká ló rán wa lóko másà èdè tòrótòró ìrìn àjò àrèmábọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà oṣù ìyàtọ̀ síra wọn àti pé gbogbo àkóléyà àti àníyàn ayé tó pọ̀ nínú oṣù December ló mú kó yàtọ̀. oṣù kejìlá ni adẹ́dàbùkún púpọ̀ fún lọ́nà àrà gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ oṣù tí a bí Jésù Kristi sáyé tí Elédùà fi parí iṣẹ́ ìṣẹ̀dá ìràpadà ayé gbogbo. èrò tí wá ké sí tolórí tẹlẹ́mù láti ṣàwòkọ́ṣe ẹ̀mí ìfẹ́ ayọ̀ ìṣòro níbi tí gbogbo iṣẹ́ ìsìn wọ̀nyí ti máa ń farahàn tí ò sì yẹ kó parí síbẹ̀ ṣùgbọ́n ká mọ pàtàkì oṣù kejìlá ọdún àti pé oṣù ò yàtọ̀ síra wọn. ohun tá à ń ṣe lóṣù kọ̀ọ̀kan ló ń sọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lákòókò wọn. eré tí wọn àti ẹgbẹ́ tàn ní Adébóyè Pópóọlá kọ láti rọ àwọn ènìyàn kí wọ́n gbé ìwà ìfẹ́ wọ̀ àti fífúnra ẹni lẹ́bùn rírun ẹni lọ́wọ́ nínú àkókò yìí pàápàá jùlọ níbi oṣù kejìlá bó sì jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ nínú ọdún. Adébáyọ̀ Oyèníyì òun ló tì ọ́ náà ló kà mọ́ kí ẹ̀kọ́ ojúmọ́.